kweli mbele Mwenyezi Mungu Nyako. Mimi Chinedu, mimi ndio wa kwanza kubenefit from pesa yako. Mimi ulinipatia 1000 euro. By the way, brother zako hukuwapea pesa. Hukuwapatia. Hata ukiwapatia ilikuwa hata ifiki it's not even more than 10,000 Kenyan shilling. It's really not more than 10,000 Kenyan shilling. Nyako, I'll tell you this. Hii vita ilianza on Saturday. Wewe ulikuwa umelala. Nilionyesha hawa watu kila kitu. Vile Chicha after show, Chicha akona audacity ya kuja kunitext ati mbona sikumpatia mic aongee? Ati mimi nafikiria nikimpatia mic atani outshine. I was like, mbona unaniambia kitu kama hiyo? Mimi nikanyamaza. Monday, Chicha was the first person kupigia Gigi dola. Alianza na Gigi. Chicha alianza na Gigi. Akapigia Gigi, akatext Gigi. Gigi akaniambia, Chinedu, huyu mtu ananitafuta kwa nini Chicha all of all the people? Nikamwambia Gigi, kuwa careful. Hapa lazima tufanye nini? Lazima tu set up huyu mtu. Akapiga, akachukua. Akaanza kuuliza swali ya Rosso, kama who is Rosso? Kama wanaenda Dubai, kama Gigi anaenda Dubai. Akamaliza akauliza mambo ya Merupriti. Ati hii mambo ya Merupriti na Boscan unaweza sema nini? Unasikia? Because alikuwa anasikia ati Merupriti ni nyoks. Chicha Gigi kwa sijui alimjibu nini, but unaweza pia ita Gigi aseme. Nikamwambia Gigi, huyu mtu lazima tujue nini anataka. Because najua atanitafuta. Huyo ni mtu mwenye amekukasirikia Saturday, all of a sudden amekaa akaona wacha nitafute Chinedu, akanipigia. Nikamwambia Chicha, akanipigia kwanza, by the way mambo ya Merupriti unaona aje? Nikamwambia ukweli Merupriti ni nyoks. Juu pale online inasemekana Merupriti ni nyoks sababu ya recording. There is more into this, but Chicha, mimi nitakuadvise kitu moja. Wacha kuingililia vita za wanawake, vitu hazikuhusu. Wacha kuingililia vita za wanawake. Chinedu, there is nimecheza hii video. Chicha amesema alikuja kwetu nyumbani, akachunguza, akaona watu wa TikTok wananitajirisha. Nilinunua nini kwetu? What did I buy for my brothers? I swear mbele Mwenyezi Mungu. Apart from freezer, tunanunua nyama, tunaingiza. Nimenunulia mandugu zangu nini? Hakuna. Nyako, hiyo naweza kukutendea. Hakuna, I swear. Hakuna kitu ninunulia ati brother yako hivi atishika hii na pesa ya TikTok. Hakuna. Apart from freezer yenye tunaweka nyama, na nyama bado iko ndani ya freezer. Na zile jiko peke yake zenye ulinunua hata before ufike Kenya. Unasikia? So sisi tukanyamaza na ito nani? Gigi. Nikamwambia Gigi, block huyo mtu. Juu huyo mtu kuna kitu anataka. Wait a minute. Kuna mtu hapa anasema washing machine. Sio washing machine peke. I've made 3 trips to Kenya, and in all those trips I've done shopping for my brothers. Nyinyi mlichanga juzi, my friend. Mlichanga tu juzi. I've been making trips to Kenya without mchango. Endelea, Chinedu. Aya, mimi sasa kukaka kidogo hivi Nyako. Huyu mkora akanitafuta that same night on Monday. Ananipigia. Hiyo time kwangu kumepotea stima by the way for the past 4 days hakuna stima. Na shindo ananiambia tafuta network. Nikasema huyu kuna kitu anataka. Akaanza kuniuliza, by the way ile mambo ya Merupriti siko nimesikia vizuri. Hebu nifanya nini? Hebu niambie. Nikamwambia kusema ukweli hata Nyako mwenyewe anajua Merupriti ni nyoks. Juu hizi vitu zilianza kwa mtandao. Unasikia? Hizi vitu zilianza kwa mtandao. Akaanza, hey, by the way, Nyako should be very careful. Hata ama gifters, blah blah blah. Akaongea. Nikamwambia Chicha, for the very last time, mimi sitaki kuongea na watu wa TikTok kwa sababu nikianza kuongea na watu wa TikTok itasemekana Chinedu amesema. I don't want to find myself in any kind of mess. Juu watu wako na tabia za kufanya nini? Za kurekodiana. So Chinedu, kabla uendelee. Ni gossip gani mimi nilikuweka nayo chini mi as Nyako the whole time I was in Kenya? Tukakaa na wewe nikakwambia Chinedu, let us talk about this. Mimi nilikuwa hata na time ya kugossip mtu. Hata hivyo, hiyo time ya kugossipiana mimi nakutoa wapi? Jo, mimi nilikuwa nakuona mostly jioni. Hapo ndio mimi nilikuwa nakuona. Na kutolea hiyo time ya kukaa chini na wewe tuanze kudiscuss watu kwa nini. Hata hii mambo ya Merupriti ilianza wapi? Ilianza hapa online.
Na nikamwambia Chicha, hata Nyako knows Merupriti ni nyoks. The money I paid you, the last day we did our launching. The money I paid you that money because you were worth appreciating. I told people, this woman has worked so hard. Amechukua kazi kama ni yake. You are the one who took the most money at home. You are the only one who took the most money at home because you worth it. You are worth that money. The work you put into that launching, you are worth appreciating. Sasa hii imetokea, sijui recording, sijui. Mimi nilikuwa na time ya kugossip when I was in Kenya. Na nina gossip na nani and for what reason? Wacha nikwambie Nyako. Huyu mtu nilimuona kutoka kitambo sana. If I'm lying, Gigi Dola ndio huyu hapa. Huyu mtu alianza on Monday asubuhi akitaka kuingililia mambo ya Merupriti. Nikamwambia Gigi, huyu lazima tujue nini anataka. Lazima tujue huyu mtu ni nini anataka. Juu hakuna vile unakuja kuokota udako kwangu ukikaka kidogo uko kwa mtu mwingine. What exactly do you want? Unataka aje wewe? Unataka aje? Chicha ndiye anaenda kwa King Rozo Dubai. The same Chicha. Nakwambia for free Chicha. Hata hiyo ndege uipandi. I'm telling you for free because I'm going to make sure you don't board that plane to Dubai. I'm going to make sure. Ako hapa? Wacha nimpandishe. Ako wapi? Hayuko? So, dakika kidogo Nyako, dakika kidogo asubuhi yake. Sisi tumeongea tumemalizana. Nikasema huyu, nilimwambia, mimi nitajua. Mimi bado nitarekodiwa. Na watu wananipiga vita kwa sababu niko kando ya Nyako. Hiyo ikaisha hivyo. The next day, mimi nikatumiwa asubuhi. Ati mimi nimesema ati Nyako ako kando ya Merupriti kwa sababu ya pesa. Wacha Merupriti aongee. Merupriti ako hapa. Sijui kama huyu ni yeye ama ni Sudo. Hey, Mimi, it's not a pseudo. Hi, how are you? Good morning. Good morning, I'm doing well. So, let me first address this thing. Niseme, I never sent, let's clear the air. I never sent anyone, not even anyone, to investigate you. I do not have any interest in investigating. Can you please mute? What's up? I cannot be on camera. Siwezi kuwa na camera. I cannot send. I've never, will never, I've never even thought, has never even come in my thoughts to investigate you. So that statement is inaccurate and Merupriti, you talk to me. The last time you talked to me was this week. Yes, that's what I'm trying to say. Why did you tell me all these grievances going on behind the curtain so that nijue what is going on? Because there's some stuff that I don't have to bring everything to you. I don't talk about you. I don't discuss about you with anybody. Let me finish. When you called me on the day we talked and we were talking about the kids coming to the US, after you called me is when Chicha called me. Aha. Okay. And the way I'm telling you, they're umejimute. Merupriti umejimute. Kuna mtu alikuwa ananipigia. Why are you guys calling me? Please stop calling me right now. Hey. There's some stuff that has been happening, a lot of stuff that I don't have to talk to you. You know, I chose to just be quiet. So when people type... Merupriti, the things that happened has nothing to do with TikTok people. You know it. Exactly. Those and we don't have to bring it problems here. Behind the curtain that nobody needed to hear about. And apart from that, mimi sina shida na wewe. Hizo zikuwa zinaendelea behind the curtain. You know what it is. Yeah, so let me tell you what happened. So after we spoke that day about the kids and stuff, Chicha called me. And when Chicha called me, thank God, I don't record voice calls or whatever, but that day I had, and whatever is happening on TikTok right now, it's too much.
So I had my 2 phones, and Chicha started talking to me, and he told me that the way Chinedu said that Mimi ni nyoks, and I was like, wow, really? You can hear me on that voice recording. And I was like, really? She said that? And he told me that wewe ndio Chicha told wewe ndio uliambia Chinedu that mimi ni nyoks, and you have recordings. And that you can hear me asking like, oh, okay. Who has the recordings? Nani? You have the me. My recordings. Yeah, me. That's what Chicha said. You can hear. Yeah, that's what he said. I was like, wow. So let me finish. So when he said that, and he told me that Chinedu said that Mimi ni nyoks and you have recordings. So when he said that, that's when I told Chicha, oh, you need to get more information from Chinedu, like what recordings is she talking about? Like anybody would say that, like what recordings does she have? I don't think Nyako has any recordings, and I don't know what she's talking about. I have none, and I record nobody. I know that. So I record no conversation. I respect people I talk to. Where did you get your number? He has my number. Nobody. I've sent, somebody's asking where did he get my number? I've supported them when they dance, when they're little dance, they'll be doing that. So he has my number. When that ended, I called Nyako. So I called her, that's what Chinedu, she texted you. I called her and I said, why would Chinedu think this? Why would she say this? So because I heard that recording, I sent it to Anne. I said, listen to this. This is what Chinedu, and I recorded this recording because it's a recording that it shocked me that even Chinedu would be thinking stuff like that and not even tell me. Kwa hivyo nikatumia Anne, and that's when Anne texted Chinedu, and Anne was like, you need to call Chinedu. And I was like, no, Meru must go. Okay. So I said, you need to call Chinedu. And I said, no, let me not call her right now. And that's how Chicha called you back and you recorded him. So for me, I never talked to Chicha to ask him to come investigate you in any way. He can come here and attest to that. Meru Prere. Yes. On this recording, Chicha is trying to warn you that you are making me rich. Can you testify that you are making me rich? And can you swear to God that you are making me rich? And you are making me rich in what direction? That has really touched me. You are making me rich in what direction? How have you made me rich? That's what Chicha thinks. That's what he was saying. And you hear, I was like, wow. Like he says that. He said people are. It's not me who said that. That's why I had to record this conversation, because I knew this conversation gonna end up in another way with the temperature on TikTok right now. Guys, if I was that greedy, it is just that my second trip to Kenya, I was not together with Chinedu, but I can testify that I cleared my Kenyan account. And that money went to the streets. 1.4 million. My own money that I don't owe anybody accountability. If I was that greedy, I would not go that far to help people in the streets of Nairobi with my own money. If I was to make my family rich, I will use that money to make my own family rich. But that money, I gave it back to the society. Chinedu, ongea. Okay, so then after nilitumiwa hiyo text, nikapigia Chicha. Nikamwambia Chicha, I want you to tell me ni wapi nilisema Meruprit nini Nyako is using Meruprit. Amemweka tu Meruprit kwa sababu ya pesa. I want you to tell me. And she said, kwa hiyo recording Nyako nilikutumia, recording hizo mbili. Chicha said himself, ati hapana sikusema kitu kama hiyo, Merupriti alichukulia vingine. Nikamwambia go to Merupriti, enda ukilie jina yangu, because mimi sitaki uniingize kwa chai zenye si huko. Haya, baadaye tena nikampigia nikamwambia have you cleared my name?
Akaniambia no, nimetumia Medupriti voice recording, hata voice recording ukitaka nitakufanya nini? Nitakutumia. Nikanyamaza. Akaniambia to be honest, nilitumwa nikufanya nini? Nikuchunguze. Nikamza, why would you do that? Ukuje kwangu unanichunguza, unanipima akili. Unasikia? Nikamwambia, unafikiria mimi ni mjinga naweza kaa chini nianze kutoa information ya Nyako? My dear, siwezi toa information ya Nyako. Haya, ikaisha hivyo. Nikamwambia ni sawa, acha aende afanye nini? Acha aende apigie Medupriti alafu atanipigia simu. Chita never called me. Kukakaa kidogo nikamwambia, nikamblock kila mahali, nikamblock kwa WhatsApp, nikamblock kwa TikTok, na nikasema sitaki ni kwa calls pia. Akinipigia bwezi aanza ni text. Akaanza akaniambia, by the way umeniblock why? Mimi niko na nini? Niko na recording. Nitafanya nini? I can clear my name. Nikamwambia mimi I don't want to do anything with you. Wewe fanya mambo yako. Aya. Nikafungua live. Kufungua live nikamwambia watu, you guys, nataka mjue hii ndio inaendelea. Hii ndio inaendelea. Mtu asinipigie simu, mtu asinitext kukuja kuniuliza Nyako this, Nyako that. If you want to do anything with me mambo ya TikTok, just text me, I will find the message and I'll respond. Kwa sababu mimi hapa mambo ya TikTok, mnakuja hapa mnanipigia simu mnataka kunipima akili, mnirecord, mkuje mfanye nini, mnigonganishe na Nyako. Haitafanyika. Mimi nikanyamaza. Chicha akaanza kufanya nini? Venye nilifungua live, Gigi pia akasema ukweli yake. Chicha akaanza kunitext. Akaniambia utajua mimi ni nani. Nikaonyesha watu, nilikuwa kila kitu, ile text yote alikuwa ananitumia, nilikuwa napanda naonyesha watu. Napanda naonyesha watu. Akaniambia vile ati nitajua yeye ni nani na akona nini, akona kila kitu. Ati hiyo alikuwa tu anaongoja nifungue mdomo, sijui ndio afanye nini. Mimi nikanyamaza, sikuongea. Aya. The same thing nikawawekea tena. Akaniuliza, akaniambia wachana, akaniambia nini? Wacha hizo bro. Mimi sikuwa unasikia? So mimi nikakata off communication yangu na Chicha, nikapigia Gigi, nikamwambia Gigi, huyu mtu afadhali nimefanya nini? Nimemjua the kind of person Chicha is. And mimi I will say and I will stand Nyako, no matter what. Chicha ndio mchongaji, alianza na huyu, akakuja na huyu. Chicha, mbona unakaa hapo unagonganisha watu kichwa? Wewe kazi yako ni kugonganisha kichwa. Umekuja umetoka kwa huyu, ukatoka kwa huyu, ukakuja kwangu, ukaenda kwa Medupriti. What is your intention? Hebu acha Gigi aonge. Gigi, hebu sema version yako. Nini yako atafanya? Ndo salama. Kwa mute. Aya, ongea. Chicha ndio huyu. Mnanisikia? Hebu kuja hapa juu. Okay.